أهلا وسهلا فيكم جميعا متابعين قناة بيتكوين بالعربي. برحب فيكم بهيدي المقابلة الحصرية مع مدير العام لشركة فلوس بأمريكا موريس. Maurice, welcome here on the channel Bitcoin Arabic. I'm so pleased to have you here, so we can answer the audience questions, and we can just talk about and discuss about Fluss and the project. Thank you. So nice to be here. Thank you so much for having us on your show, and I appreciate the opportunity to come here. So we're looking forward to having all of you guys get involved in everything we're doing. Thank you so much. Great. So I will just translate this. So شباب أنا رح أخذ دور، رح أكون مقدم، وكمان رح أخذ دور الترجمة، رح ترجم لكم شو عم يحكي موريس لحتى ما طول عليكم تنزيل الفيديو، لحتى ما ياخذ كثير وقت بالدبلجة والمونتاج بعدين، مشان فورا تكونوا بالصورة. فموريس هلا رحب عن سروره بأنه من انضمامه لنا بهذا الميتينج. خلينا نبلش بأول سؤال. Let's start with the first question. Why did you choose Fluss as a name for the project? ليش اخترت فلوس كاسم للبروجكت لك؟ Okay, so we chose the name Fluss. Initially, the idea was going to be Winmas. Winmas being that we were launching our first country in Colombia, and we didn't have that big of a global vision. And as time came, we decided that Winmas is not going to cut it for our global view of a fintech product that's going to create more value for consumers all over the world, well beyond just the cashback aspect of what we're doing in Colombian market. So what we decided we would like to do is a much bigger enterprise, and as such we needed a bigger name. So in exploring a lot of different ideas that connoted to fintech and financial products and rewards, we said Fluss, which one of our earlier investors is originally from Syria, and he always uses the term Fluss. He said, "Okay, how much Fluss do you need to get your business off the ground?" So he said Fluss okay. Was nice, but then we said, you know what? It's not just about Fluss for one person. It's about Fluss for multiple people, because the buyer earns, but the entire cooperative earns from every person's purchase. So Fluss became, it's more than just one person's Fluss. It's the cooperative Fluss. So Fluss. Okay, that's a long sentence. اللي حكاه موريس إنه هن لما بلشوا باسم تاني كان اسمه ماسك، هلا ذكروا أول شيء. ف لما انطلقوا حسوا إنه هذا الاسم ما راح يكون مناسب للعالمية، فبلشوا يفكروا بأسماء تاني بتضمن شيء اسمه الكاش باك، يعني إنه إعادة جزء من الأموال عم تصرفها للمستثمرين، للأشخاص مستهلكين. فكان في عندهم مستثمر من بدايات المشروع، هو شخص من سوريا، كان دائما يقول لهم إنه قديش بدكم فلوس لحتى تقلعوا بالمشروع لكم، قديش بدكم فلوس لحتى تقلعوا. فحسوا إنه كلمة فلوس هي اللي بتعطي المعنى العميق كان نقول الفانكشناليتي او لوظيفه اللي بتحصل عليه لما بتعامل بهذا المشروع، فاختاروا هذا الاسم. ف it's nice story. Great. I guess you just now having also crash course in Arabic, so Lucky me. I wish I had more opportunity. Great. So let's go ahead and see the questions of our followers and subscribers. I guess we have just very simple and fast questions. We can maybe answer them one by one, so easy. So شباب رح نروح على الأسئلة اللي أنتم كتبتوها تحت الفيديو اللي أنا حكيت عنه، إنه طرحوا أسئلتكم على مدير فلوس.
ورح نمشي فيها بالتدريج ورح أذكر حتى أسماء الأشخاص اللي سألوا هذه الأسئلة. Okay, the first question was is a KYC required and is the seat transferable? Asked by Kamal Jamal. Mm-hmm. So yeah, thank you for asking that, Mr. Kamal Jamal. What the KYC is on an exchange by exchange basis. So if you're going to be buying the seats, you need to do so with tokens, and that's on the exchanges that you can acquire the tokens on. That KYC will happen there. Regarding creating an account, because the tokens and the seats will then get linked to an account within our network. In order to get the account in Fluss, you just need an email or potentially even a phone number, depending on what phase you're going to be joining our Fluss cooperative. So eventually we're going to run it only with phone or email required. Initially, it's going to run with email. Great. And what if the exchange doesn't need a KYC? There's no problem, huh? That's on you. That's okay. Great. So شباب الجواب لهذا الشيء إنه نحن ما بحاجة لتقديم ثبوتيات كاملة مثل الباسبور وهالقصص لما بدنا نشترك بفلوس. كان عم يقول موريس إنه هي نحن بحاجة لها رح تحتاجها لما إذا بدك تاخذ على الاكستشينج اللي رح تبعت فلوس بعدين على هيدا الاكستشينج بدك تبيعهم هنيك. ففعليا انت مانك بحاجه لما بدك تسجل بفلوس او تستخدم او حتى تربح منها تاخذ مصاري، مانك بحاجه ابدا لثبوتيات، فقط ايميلك او يمكن رقم موبايلك فقط. Okay. Second question is, how does the seat buy function? I mean, the buy of the seat function. What is the difference between the first and second and third class seat? I don't know if there is a third class here, but this is only two. Only two. So he's just saying, how does the seat buy function? I guess we can include it in another question also. I think I understand the question of how does the seat buy function. If I'm understanding correctly, how do you buy the seat? The answer is going to be that you're going to need to have the tokens in your wallet, and you will store the tokens in your wallet to acquire the seats. And we're going to be validating that the wallets have the tokens in order for us to allocate the seats. Great. This is very important, by the way, idea, because many people was wondering, do they have to send their tokens to Fluss or they need just to keep it in their wallet, right? So yes. Do you want to translate? Yeah, and we'll answer that so the answer is they need to keep it in their wallet and then they connect it to yours and then make sure. Okay. And just to add a caveat is, as we deploy our product roadmap, these updates will be coming out, explaining things further, and as potential additional utilities get developed on the token, these rules may or may not change. However, these are things that we will be deploying over time. At the beginning. Okay. So شباب الجواب على هذا السؤال إنه كيف أنت بتشتري مقعد لما ببلشوا فتح المقاعد، هو بإنك أنت يكون معك المبلغ المطلوب من عملة فلوس وتخزنهم بمحفظة لإلك. يعني أنت ما رح تبعت عملتك فلوس لا إلون يعني ما رح تبعتهم لشركة فلوس، رح تتركهم عندك بالمحفظة مثلا ماي إيثر والت، وبعدين هن بيتأكدوا إنه أنت هذا المبلغ موجود بهذه المحفظة، وبالتالي بيحجزوا لك المقعد. طالما المبلغ موجود بالمحفظة فهو المقعد محجوز لك، ما فيك تنقله طبعا من محفظتك. يعني هي الفكرة. Okay, great. So third question is, what's the benefit of the seats after they have been distributed? Why didn't the biggest benefit of the seats is the cashback. The biggest benefit of the seats is going to be as we continue to grow and as more and more people continue to use our application, more and more people are going to be buying through Fluss and generating cash back. And the cash back
flows to the top of the network because it always flows up. So we're going to be seeing that a majority of the early users will flow underneath the seed holders, and the seed holders are going to earn a good stake in the network, and they're going to earn a good piece of the cash back. So as the network continues to do purchases, the seeds are going to continue to earn a piece of that cash back. So it's a very good passive income stream. اوكي. الجواب على انه شو فائدة المقعد من بعد ما تشتري، شو فائدة المقاعد من بعد ما تشتريها، هي الفائدة انك انت تقبض بسموه كاش باك، يعني مبلغ مرتجع من قيمة المبالغ المشترات. لما الاشخاص بيشتروا سلع، في مبلغ توفيري بيعود لك، وبالتالي يوزع على كل الاشخاص اللي حاملين المقاعد باعلى هذه الشجرة. فكل الاشخاص اللي اشتروا مقعد راح يكون لهم دائما ارباح من كل الاشخاص اللي من تحت اللي عم يشتروا بحياتهم اليوميه ويقبضوا حسومات. Great. The same person, which is Hussein Abdelkader, he asked the first question. He asked again, we didn't understand the messaging system. Mm-hmm. So the messaging system is going to be really about commanding influence, and it's important to understand what's the meaning of the seat, and what's the meaning of the network, and what's the meaning of the cooperative. So the entire network is built around the idea that we're a cooperative. Mm-hmm. The cooperative is all about creating a cumulative buying power, and as we as a cooperative get bigger and establish more buying power, we're able to negotiate better cash backs for our cooperative with our retail partner. Mm-hmm. So the tokens as they pertain to messaging will allow someone to have a bigger share of the cooperative's cash back, because in our model, we are distributing the cash back in an unequal way. We distribute the cash back in a bias towards those who are more influential towards growing our cooperative. So the people who help our cooperative grow bigger and have more influence, mm-hmm. those people are earning a unequal share of the cash back. Mm-hmm. So the messaging system, the messaging is helping a user drive that influence. That messaging tool is helping them with their share and their sphere and their ability to influence other purchases through our network. And by them having more influence, they in turn will earn more cash back. Okay, but the simple function is the person who has a seat, he can send a message to all his tree, downline. Right? Downline. Correct. Okay. Just to encourage them, maybe as it exists right now, that's the plan. However, the product roadmap, as we develop more and more functionality around our network, we're working to add more value around that too. Okay. So الجواب إذن على السؤال الأخ حسين إنه شو هي فائدة نظام الرسائل؟ في نظام رسائل موجود عند فلوس، واللي هو أنت الشخص اللي معه المقعد فيه يبعث رسالة لكل الأشخاص اللي تحته بالخط، كل الأشخاص تحته بهذه السلسلة. فعم يحكي كان موريس إنه القيمة الحقيقية بمشروع فلوس هي موضوع الشراء الجماعي أو التعاون الكولابوراتيف، يعني التعاون السلوك الاستهلاكي مع بعض. فكل ما كان هيدا التعاون، كل ما كان الموضوع الاستهلاك الجماعي أكبر وأعلى، بيكون هن كشركة قادرين يروحوا يفاوضوا المشاريع أو البائعين مثل مثلا ماكدونالد أو ستاربكس أو أي أمازون، أي شخص عم ياخذوا حسومات منه، قادرين يفاوضوا أكثر وياخذوا حسومات أعلى. فهنا بهمهم إنه يزيد هيدا التعاون. فهنا بيعتبروا موضوع الرسائل هو موضوع من دعم هيدا التعاون، من مساهمة الشخص بإنه يحسن من التعاون الشرائي الجمعي. فبالتالي هن دائما بيكافئوا الأشخاص اللي بيساعدوا بنشر هيدا الشيء أكثر من الأشخاص اللي ما عم يعملوا شيء. فهيدا نوع من
رح تكون له ميزات الاشخاص اللي رح تستخدم هي الرسائل بالمستقبل اكثر من الاشخاص اللي ما عم تستخدمها. اوكي. So just I guess very simple question I answered in the videos before. How are the lower level going to be filled? Is there any update? It's asked from Hisham Mogar. So that's really about our power with the influencer marketing, and it's really going to be driven by all of the influencers and our integration with social media and our approaches to drive the use and convince the people of the value and this opportunity of cashback. So the same way we were able to convince the seat holders the value of having a premium seat, although the seat holders are able to jumpstart to that position of influence, any user in our network has that same opportunity. Even if they come in a year, 2 years, 3 years down the road, any person has the opportunity to build out their own sphere of influence. We see that with many social media platforms. That being the case, you would think that in 2018, nobody should start a YouTube channel because there's already positions of influence. But today, still, YouTube stars are being born all the time. Yes. And although there are those who already built up their own fortune on YouTube, does not negate the ability of the platform for the next star to rise. So too with our tools, because Fluss, while we are an entity that is going out and negotiating on behalf of our cooperative, at the same time, we're offering those tools that allowed our initial users to become successful to every single user thereafter, and users can become successful. And I mean, to be frank, I'm looking at this to be a generational tool. So a measure of my success is going to be when a father, a son, and a grandchild are all using Fluss and all growing and building out their own network with their own cooperatives. Okay, let me just translate it. So I guess we need to come back to the same idea, because the question was, I guess, slightly different. What he mean, the asker of the question. موريس كان عم يقول إنه كل شخص مع الوقت، حتى ممكن حتى بعد سنة أو سنتين، كل شخص رح يكون له القدرة بإنه هو يرتفع بهيدا الهرم، ما إنه شخص يكون ثابت بمكان واحد. حتى لو إجا بعد سنة أو سنتين رح يكون عنده القدرة بإنه يرتفع. فهو برأيه إنه بشبهها مثل لما اليوتيوب مثلا، هلا اليوتيوب بال 2018 كل الاشخاص بتقولوا انه مثلا في اشخاص عم يدخلوا عندهم ملايين سبسكرايبرز وعم يدخلوا يمكن ملايين، فانه هل هذا الشيء يعني انه اللي بيدخل هلا باليوتيوب ما راح يربح شيء ابدا؟ لا، هو عم يشبه هي الفكره. نفس الشيء بفلوس، انه كل الاشخاص لو حتى دخلوا جديد بعد ما كانت السلسله او الشجره كلها موجوده وشغاله، فهن رح يكون لهم فرصه كمان بانه يرتفعوا، بانهم يحصلوا على دخل كتير كويس. فيعني تصميم فلوس رح يكون بيعطي هي الامكانيه للاشخاص اللي داخلين. فهن هو عم يقول انه هن الفيجن تاعيتهم، الغايه تاعيتهم انه يوصلوا لجيل كامل، يعني من جد الاب الابن يكونوا موجودين ضمن فلوس. Great. So, but just I guess the question was how the lower seat will be fulfilled, going to be filled. So I as I know, it will be an autofill for the people who want to register, right? Unless they're invited, obviously. Not the invited one. The one who want to register by their own, you're gonna refill automatically below the. It goes automatically, and we've developed an algorithm that analyzes several different factors into where in the network to insert that user. Okay. So إذا الجواب على سؤال حسين إنه كيف تتعبى المقاعد السفلية، هو بإنه بترجع هنا مصممين مثل منظومة أو ألغوريثم، يعني نقول برمجية، بإنه بتاخذ عدة عوامل بعين الاعتبار وبتقوم بتعبئة المقاعد تحت سفل هذا الهرم بأكثر شكل عادل ممكن. Great. So there's a question here. There is something vague about the seed distribution. How will buyers
that have their tokens on the platform know which kind of seed they've got? I guess it's simple. Ask from Muhammad Noor Makki. So how will the buyers on the token platform know which seat they get? Yeah, I guess it's quite simple. During the seeding event, when you register your tokens, the system will tell you which position you got. Absolutely, yes. Yeah. So إذا كيف تعرف شو المقعد اللي سجلت فيها اللي هو تير 1 ولا تير 2؟ أكيد أنت لما بدك تسجل هو بيكون عم يطلع لك هل بدك تسجل بالتير 1 اللي هو المستوى الأول اللي بيتطلب 20,000 ولا بالتير 2 اللي بيتطلب 10,000. Great. So let's go to the second section of the question, which is, am I going to get a seed if I bought the tokens from an exchange? Asked by Rami Ray. Say that again, please. Am I going to get a seed if I bought the tokens from an exchange? If you buy before the seeding event. Yeah, of course. So that's why you need to buy now. Yeah, should be now. And we'll have a policy after. We will have a system to support seeding that I'm going to go over in another interview of how we're going to distribute seats after the seeding event. However, the best seats will be given out during the seeding event, and if you would like to participate, you have to get a token now through the exchange. And if you hold your tokens on exchange, is it possible to participate in the seat? We need to have the wallet addresses. The wallet address, even if it's on exchange? Yes. Okay. So الجواب على سؤال الأخ رامي إنه إذا كيف تحجز مقعد لازم تشتري التوكنز قبل ما يبلشوا حجز المقاعد فعليا هلا يعني خلال هالكام يوم. واذا انت بعد ما اشتريتهم احتفظت فيهم على الاكستشينج، اذا قادر تاخذ الادرس اللي لك العنوان من الاكستشينج، عنوان فلوس من هني، فانت قادر انك تشارك بحجز المقعد. بس انا نصيحتي انه تاخذهم على محفظه خاصه مثلا ما يصير ورد، ومن هنيك بيكون لك ادرس لك فعليا. Okay, so let me just ask an intermediate question here. Did you specify a date for the seat allocation, because it's during June? So did you specify one? So it's not. No. We have to stand by. But it should be in this month, right? It's you know the product roadmap team is going to be announcing that as it comes closer. Okay, so شباب تعقيبا على تاريخ بداية حجز المقاعد لسه ما تم الإعلان عنه، ايمتى حتنفتح الباب، بس حتكون كتير قريبا الإعلان عنه، فلازم نضل متأهبين يعني. بس المكتوب بخارطة طريق إنه خلال هذا الشهر، فنحن بانتظار هذا التاريخ. Okay, so this is also a duplicate question. Okay, this is a question. If I have 30,000 tokens, do I get the first class seat and a seat in a second class? Asked by Salman Al-Miki. If say that one more time. If I get the first class seat. No. If he bought a 30,000 tokens, will he get the first and a second seat? Or you could have 2 seconds. So you could have 3 seconds, or you could have one tier 1, one tier 2. Okay, so he will get those. فعم يقول لك هون الجواب على انه اذا كان معك 30,000 توكن، فانت عندك خيارين، اما بتحجز مقعد بالتير 1 ومقعد بالتير 2، او 3 مقاعد بالتير 2. خيار بيعود لك لما بدك تحجز، انت بتنقي. Okay, so now exchange to other currency. So your question, after reserving a seat, do you get your winning in Fluss tokens? And can you exchange it to USD and send it to your bank account? Asked by
Word GN. Yes. As you earn rewards, it'll be totally transferable to cash. So those rewards are earned in cash, and you could either use those rewards to buy more through our network or cash out daily. But at the beginning, it will be in Fluss coin or sorry, in Fluss tokens or? No, it will be in just your points within the system. And it will be points. And it'll be points, but it really will be cash. Okay, so it will be points, and then you can change it to whatever you want. I mean, we're just going to show you your cash balance. We're not using any point system. It's just because it's all based on percentages. Okay, so cash, you mean in dollar, right? Yes. Or in, yeah. So whatever currency you switch to. Great. So جوابا على سؤال الحساب وورد جي ان بانه بعد ما تحجز المقعد الربح تبع اللي بتحصل عليه هلا حيكون بعملة الفلوس. الجواب كان رح يكون هو عبارة عن نسبة من الدولار. يعني انت فعليا العالم اللي تحت اشتروا مثلا $5000 انت يطلع لك $100 مثلا، فرح يتبين عندك على حساب $100 او بشو العملة اللي انت حاطة عندك بالبلد، انت بتختار شو العملة بالبلد. فالرقم اللي بيطلع هو رقم بقيمة العملة العادية. الشطر الثاني من السؤال كان انه هل فيك انت تغيرها على دولار او عملة ثانية او تسحبها على حساب البنك؟ فالجواب هو نعم، فيك تغيرها فيك تسحبها على دولار او فيك تسحبها على اي عملة ثانية، فيك تسحبها على حسابك البنك. Great. So one question say, can I use my tokens in the USA while living in Europe? Yes, you could allocate that. You could claim that seat anywhere in the world. Europe, Asia, the moon, Mars, wherever you want. Okay. And then later on, when you earn the cash back, will you be able to withdraw it even wherever you're living? Right now, our integrations are done with U.S. bank accounts. Mm-hmm. If you have a non-U.S. bank account, there will be an international wiring fee. Mm-hmm. And if you decided to withdraw it in, let's say, Bitcoin or Ether, so you just pay the gas of the transaction. Great. So جوابا على السؤال ما مكتوب هون الاسم، بس انه فيني استخدم التوكنز فيني استخدم التوكن بامريكا حتى لو كنت عايش باوروبا. الجواب هو نعم، انت وين ما كنت عايش بالعالم فيك تحجز المقعد بفلوس، ولما بتحصل على الارباح فيك هن حاليا عندهم شراكات مع بنوك امريكيه، فانت اذا عندك حساب بامريكا فيك تسحب على حساب البنك، او اذا عندك حسابات برا فيك تعمل واير ترانسفير، بتدفع انت رسوم عمليه السحب على حسابات البرا. واذا قررت انه تسحبهم بعمله رقميه سواء بيتكوين او اثيريوم او اي عمله رقميه، فبمجرد ما بتسحبهم كيف ما بدك يعني. فاذا المتاح لك تسحبهم وين ما كنت عايش بالعالم. Great. So is the project going to enter to an Arabic country? This is the last question from the audience. Yalla. Inshallah. Let's go. Why not? We're definitely exploring a bunch of other countries that we are going to be rolling out in, and we are evaluating right now distribution partners to help us with the local merchant relations in the specific Arabic countries. Mm-hmm. One thing I could say is that a lot of our merchants that we chose for the U.S. are merchants with global presences, namely Amazon, and a lot of the websites have global shipping. So therefore, that global presence of those merchants will allow even Arabic countries as of immediately to be able to transact with Fluss. Great. And one of the things that's a big initiative for us in this and going really into next year is local merchants, small mom and pops. So that's going to be
something that's going to take a little bit more time to roll out globally, but it's not something we take lightly. Get you. So جوابا عن السؤال، هل رح تنتقل المشروع، رح تفتحه بأحد البلدان العربية أو بالبلدان العربية؟ فكان جواب إن شاء الله. هن الحقيقة عم يدرسوا إمكانية إنهم يفتحوا فرع لفلوس بعدد من البلدان العربية، رح يشوفوا أي الأنسب طبعاً. وحالياً هن عندهم تعاقد لأنه مع كتير بائعين عالميين، منهم طبعاً أمازون، منهم هذول الشركات الضخمة جداً. المرحلة الثانية رح تكون لهم طبعاً هذا الشيء يعني إنه فينا يستخدموها العرب حتى وين ما كانوا عايشين، لأنه هذول already هذول الشركات عندهم شحن على البلاد العربية. الخطوة الثانية هي بالنسبة لهم هن إنه يتعاقدوا مع بائعين محليين. تمام، هيدي بتاخد وقت لأنه لحتى يخلصوا بلد country، فهن بتاخد وقت ليتعاقدوا مع الكل، فانتقالهم من بلد لآخر رح تاخد قصة شوية وقت. بس نعم يدرسوا الموضوع وإن شاء الله حينتقلوا لبلاد عربية، هي ضمن الخطة يعني عم يدرسوها. Great. So I guess our audience question have been finished. We can just can you just give us update? What are we now in which phase in Flu's project, and what can we expect in the upcoming days? So we're very excited. If any of you guys have been following, we've seen tremendous success now with our merchant partners. Every one of them that we're speaking to seems to be very excited about the various ways to engage customers, especially leveraging influencer marketing. So that's been a tremendous success. And in the next few months, what we're looking to do is roll out more and more touch points for our users to acquire cash back through various means of retail spending. So that's very exciting. Additionally, we have another much bigger project pertaining to a currency, and that's something that we could roll out on a different episode. Lastly, what's very exciting is our deeper integrations with social media, so that allowing members to share and grow their network. So even our seat holders will benefit from a faster growing network with more transaction volume coming in. So the goal is to really build out these seats to become a very big cash flow for our seat holders, because as each user continues to transact within our network and continues to build out transactions, the next step of that is creating more cash back for our seat holders. So those are some of the things we're working on constantly, and we're looking forward to more and more people partnering with us for our success. Great. So سؤالي كان إنه شو آخر مستجدات أو شو الشيء اللي لحد هلا وصلت له فلوس، شو تطلعاتهم بالأيام اللي جاية. كان جواب موريس إنه هن كتير سعيدين بنتائج اللي عم يحصلوا عليها هلا بالتعاقد مع البائعين، والحماس اللي عم يلاقوه من هدول البائعين يعني نسبة مجموع الأشخاص اللي هن داخلين بهذا المشروع وقديش ممكن ينمو مع الوقت. فكثير عم يلاقوا جوانب إيجابية وعم يتعاقدوا مع كثير بائعين بشكل مستمر. الخطوة الثانية اللي حتكون الأشياء اللي هي لها علاقة رح يفتحوا المجال بشكل أسهل لأنك تقدر أنت تستخدم السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، لحتى أنت تعرف عن هذا المشروع أو تكبر حتى الشبكة تاعيتك أو الشجرة تاعيتك، بحيث إنه كل ما كتر عدد الأشخاص كل ما بيستفيد الكل، لأنه بيكبر عدد المبلغ اللي عم يتم سيفينج له، عم يتم توفيره خلال هذه الفترة، وبالتالي الكل عم يستفيد، لأنه كل ما كبرت الشركة كل ما بيفاوضوا أكثر إنها على أسعار أحسن، بيرجع الكل بيستفيد وهكذا. فهي هي التطورات والاشياء كثير ايجابيه اللي حتصير، اللي عم تصير واللي رح تصير قريبا ان شاء الله. طيب what you can give us like just
what we call it, a news like breaking news for us. What can I? Breaking news. Here's one breaking news. We just got this merchant this morning, one of the largest ticket resale websites in the world, and his name is StubHub. He just accepted this morning. Ticketing. So it's going to probably do ticketing, events, sports, events, concerts, musicals, Broadway. So all that runs through StubHub, and that's going to become a partner of Flu's too. So we're excited for all that to start rolling out. Great. So سألته على خبر مهم، إذا فيني أعطينا خبر مهم. فكان الجواب إنه اليوم الصبح متعاقدوا مع أكبر شركة تعطي حجوزات بطاقات، بس حجوزات حفلات، حجوزات هالقصص بأمريكا. فتعاقدوا مع اليوم الصبح. فكل أخبار لها علاقة بين شو كنت حابب إنه نجيب لكم خبر له علاقة بشيء بتوقيت ايمت طرح المقاعد، بس شكلهم فعلا متكتمين عن هيدي القصة، ما راح يعلنوا عنها غير رسميا، يعني ما راح يحكوا عنها تحت الطاولة أبدا، يعني هي الفكرة. Great. So would you like to add something or to ask something before we end this meeting? I think that's it for now. I think it was a great meeting, and I look forward to getting together with you again, and I look forward to coming back on and telling you some of the things that we're going to be working on. Great, and it's so pleasure to have you here. It was a really awesome talk, and thank you. Hopefully in the future we can also dig deep in some details in the project, if also the audience asks for these details. So okay, if you have any other questions, please don't hesitate to ask. Very exciting, and I hope we can do some great things together. And, you know, it's really exciting to hear about the interest of Flu's outside of America, although we're super focused right now on our American launch and our Latin American business. It's nice to hear that there's a worldwide opinion and a worldwide appetite for expanding past that. So we're looking forward to getting things going. Great. So I'll just translate this and then we can end the meeting. So thank you so much. You're welcome. So شباب، طبعا شكرته لموريس كثير على وقته وعلى وجوده معنا، وهو كان كثير سعيد انه موجود وانه عم يقدر يتواصل معكم، لانه هن نحسوا باهميه المستثمرين العرب، باهميه المتابعه من الجو العربي، لذلك هن حابين انه كمان يتواصلوا معكم بهذه الطريقه. شكرا كثير على وقتكم جميعا، شكرا كثير على كل اللي عم يتابعونا. بتمنى انكم تعملوا شير ولايك لهذا الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله بفيديوهات بالمقابلات الثانيه اهم. واذا عندكم اي شيء كمان له علاقه بالموضوع فيكم تسالوا تحت هيدا، ان شاء الله بنتابع نحن بعدين معهم، بنجاوب ان شاء الله على اسئلتكم كلها. Thank you so much for your time, and see you later. Take care. Okay, thank you so much. I really appreciate it. Bye bye. Bye bye.